Smoke billowed from a cell phone shop in Sidon, Lebanon on Wednesday after handheld radios used by Hezbollah detonated across the country's south. Lebanon's health ministry said several people were killed in the latest attack and hundreds were wounded. The death toll from Tuesday's pager explosions rose to 12, including 2 children, with nearly 3,000 injured. At a funeral for 4 of those killed by the exploding pagers, Hezbollah official Hashem Saifuddin promised a response. This aggression inevitably has its own punishment. It has its own retribution. This punishment will come, God willing. We will not talk much, as tomorrow the talk will be for the master of the resistance. Hezbollah said on Wednesday it had attacked Israeli artillery positions with rockets in its first strike at its arch foe since the pager blasts. A senior Lebanese security source said the explosives were planted months earlier by Israel's spy agency, Mossad. Israel's military has declined to comment on the blasts. It's imperative that all parties refrain from any actions that could escalate the conflict. U.S. Secretary of State Antony Blinken, in Cairo to advance efforts to secure a ceasefire in Gaza, said the detonations in Lebanon threatened to derail diplomatic efforts in the Middle East. Later, UN Secretary General Antonio Guterres said the incidents risked a dramatic escalation in the region. Because obviously, the logic of making all these devices explode is to do it as a preemptive strike before a major military operation. A security source said the handheld radios were purchased by Hezbollah 5 months ago, around the same time the group bought the pagers. 2 sources familiar with the group's operations told Reuters its fighters began using pagers, hoping to evade Israeli tracking. A Reuters reporter in the southern suburbs of Beirut said he saw Hezbollah members frantically taking out the batteries of any walkie-talkies on them that had not exploded. Meanwhile, Israel released video on Wednesday that showed Defense Minister Yoav Gallant telling troops that more forces were being sent to the northern border, where Lebanon borders Israel, as the war moved into a new phase. Beirut eye surgeon Elias Girardet weeps as he works around the clock treating victims of the pager explosions around Lebanon. To be in the same situation again, the doctor says. It was the same scene 4 years ago, he says, referring to the deadly Beirut port blast in 2020. He tells Reuters, quote, "We hope that this will be the end. I was seeing a part of Lebanon in every patient. Every patient I was trying to restore something from Lebanon." The explosions like this one in a grocery store in Beirut have left nearly 3,000 injured. On Wednesday, Lebanon's health minister said the death toll from the blasts rose to 12, including 2 children. Doctors performed 400 surgeries on Tuesday alone. Girardet, who is also a member of Lebanon's parliament, says, quote, "My colleagues and I were in full emergency mode. We were all in the operating room without hesitation. We treated one patient after another, not just focusing on eye injuries, but everything, eyes, faces, hands, and anything we could do." While the medical system is facing many challenges like the rest of Lebanon, he says it is overcoming them and doing well. Though he adds, quote, "The fear is for what's coming. What's coming is big." His work could continue at a brisk pace as more explosions occurred around the country on Wednesday. ואני מעריך שאנחנו בפתיחה של תקופה חדשה בתוך המלחמה הזאת. ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו, זה נכון לכולם, בוודאי למי שנמצא באוויר או שולט במה שנמצא באוויר, מפני שהאופוזיציה פה היא יותר חזקה. זה לא חמאס, זה משהו אחר, וצריך להיערך לעניין הזה כמו שצריך, לקחת את זה בחשבון. אנחנו נידרש לעקביות לאורך זמן. מלחמה הזאת דורשת העזה רבה, נחישות והתמדה. ראשית, מרכז הכובד עובר צפונה.
המשמעות היא שאנחנו הולכים ומסיטים כוחות, משאבים, אנרגיה לכיוון צפון. לא שכחנו את החטופים ולא שכחנו את המשימות שלנו בדרום. זו חובה שלנו ואנחנו מבצעים אותה במקביל. הפעולה הזאת מתבצעת על ידי כל הגופים, והמשימה היא משימה ברורה ופשוטה, להחזיר את תושבי היישובים בצפון אל הבתים שלהם בביטחון. אני חושב שכאשר אתם מסתכלים על תמונת המצב, צה"ל מביא הישגים מצוינים, יחד עם שב"כ, יחד עם מוסד, על כל הגופים ועל כל המסגרות, והתוצאות הן תוצאות מאוד מרשימות. אנחנו יודעים את החשיבות הרבה שיש בעת הזאת לבצע את הדברים בשיתוף פעולה הדוק. זה קורה קודם כל בין כל השחקנים בתוך צה"ל, יחד עם הארגונים האחרים, וגם ברובד של המפקדים הבכירים ביותר. יש תיאום מלא במערכת ואחדות בקשר להשגת המשימות. ראש הממשלה, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד ושר הביטחון, כל מה שהם מייצגים, הכל בצורה משותפת, מוקדש למטרה אחת, להחזיר את أكيد ما بنفزع، نحن فدا السيد ومعها الخط ومعها المقاومة وكل اللي عم بيصير فدا إجري، أهلي وأولادي وجوزي وكلهم فدا إجري، بس إنه أكيد شيء مقلق يعني للمجتمع، بس أكيد نحن فداه، واللي كله عم بيصير ما في شيء حيهزنا، ما في شيء، لا انفجرتونا نحن ولا أولادنا ولا عيالنا، ما في شيء حيهزنا، وهذا الخط نحن عليه وما حنتغير وما حنقلب وما حنزيح. حتى اللحظة الواضح أن يعني الأجهزة سواء البارحة البيجر أو الأجهزة اللاسلكية اليوم هي موجودة بيد وحدات إدارية ذات طابع لوجستي أو خدماتي، وهذا بالتأكيد له تداعيات إنسانية أخلاقية، وبالتأكيد يعني الموضوع العسكري يعني موضوع مختلف تماماً.